In this video presentation, we will showcase the contribution of poultry farming in the social and economic development of Maharashtra. Poultry farming is considered as one of the main segments of agricultural activity. Over the last 2 decades, the state of Maharashtra is witnessing rapid growth in poultry sector. Today, the state produces an estimated 500 crore of eggs and 50 crore kgs of chicken every year, with an average growth rate of 8%. Poultry farming has contributed immensely in the well-being of Maharashtra farmers. Maize is the major raw material used in manufacturing poultry feed. In Maharashtra, about 20 lakh tons of maize is grown by 15 lakh farmers annually. Estimated 60% of this maize production is consumed by poultry sector for manufacturing chicken feeds. Soya bean is another major raw material for manufacturing chicken feed. In Maharashtra, about 30 lakh tons of soya bean is grown annually by 20 lakh farmers. About 5 lakh ton of soya bean is consumed in the form of soya de-oiled cake by poultry sector. This has resulted in good market and decent price for the Maharashtra farmers. मला साधारणतः 9 ते 10 एकर शेती आहे. मी शेती 10 वर्षापासून करत आहे, परंतु गेले 5 वर्षापासून मी पोल्ट्रीचा उद्योग चालू केलेला आहे. तर या पोल्ट्री व्यवसायामध्ये वर्षामध्ये साधारणतः 6 लॉट निघतात. तर या 6 लॉटचे उत्पन्न मला वर्षाला साधारणतः 3-3.5 लाख रुपये भेटते. Contract farming is a self-employment generation model for farmers developed by poultry companies. Under this model, farmers' family is engaged in the production of chicken meat and eggs in their own land. The poultry farmer is not exposed to middlemen, brokers, market price fluctuations, investments, sales, marketing, collections, etc. Poultry companies take all these risks. Grower gets paid on production performance efficiencies, thus creating an alternative source of income throughout the year. पोल्ट्री वाला शेतकरी एक उत्तम पैसा दिस असल्यामुळे शेतीचाही विषय चांगला सुधारतो व त्यातून फायदा ज्याला पोल्ट्री आहे त्याचे उत्पन्नही वाढतं, त्याचा फायदा शेतीलाही होतो, खताचा वगैरे. महाराष्ट्राची बॉयलर फार्मिंग ची प्लेसमेंट महिन्याला 3,50,00,000 आहे. 3,50,00,000 लाखामध्ये महिन्याला जवळजवळ 91,000 लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो, हे मी या ठिकाणी अभिमानाने सांगू इच्छितो. Poultry farms are also producing organic fertilizers, which helps in improving the fertility of agricultural land, reducing the usage of chemical fertilizers, reducing the import of petrochemicals which are used in chemical fertilizers, and saving the foreign exchange for the country. The poultry sector has created a large amount of jobs across Maharashtra. The sector generates direct employment to about 5 lakh people. There is also a lot of indirect employments generated in allied poultry activities like sale, transportation, distribution, processing, research, animal health, etc. Poultry farms are becoming self-sustaining in power production through non-conventional energy sources like biogas and solar power. It helps the state to save power. Poultry farming is very helpful in providing nutrient foods like eggs and chicken to general public. The poultry products are also being exported. This will result in foreign exchange earnings. The Poultry Farmer and Breeder Association, Maharashtra, is the voice of the Maharashtra poultry sector committed to its growth. It is the united voice of producers and processors of chicken and egg products in Maharashtra. पोल्ट्रीमध्ये जवळजवळ 40 वर्षापासून मी ही व्यवसायामध्ये आहे आणि मागच्या 20 वर्षांमधनं ब्रॉयलर फार्मिंगमध्ये शिफ्ट झालेला आहे. तर हे शिफ्ट झाल्यानंतर आम्ही सुरुवातीला बघितलं की ब्रॉयलरचं फक्त एक 6 लोक होते आणि 6 लोकांना एकत्र घेऊन आम्ही एक असोसिएशन, पोल्ट्री फार्मर्स अँड ब्रीडर असोसिएशन चालू केले आणि ते चालू केल्यानंतर वारंवार हे जे प्रसंग येत होता तर आम्ही काही अडचण किंवा गव्हर्नमेंट मदत ही दृष्टिकोनातून आपल्याला एकत्र काम करायची गरज होता.
त्याच्यासोबत आणि पोल्ट्रीमध्ये चढ उतार असते. तर त्याच्यामध्ये आणि वर्षामध्ये 8 महिने चांगला, 4 महिने हलका कमी विक्रीच्या सीझन असते. ही सीझन असल्यावर आपण एकत्र करून ही शेवटी सप्लाय आणि डिमांडच्या कायद्याप्रमाणे हे सगळं व्यवहार होत असल्यामुळे आपण आपलं सप्लायना जास्त न करताना कसं आपण पद्धतशीर प्लॅनिंग करून कंझ्युमरला योग्य दरांना माल मिळावे आणि आपल्याला एक धंदा करून 2 पैसे आपला इंटिग्रेटरला मिळावे अशा दृष्टिकोनात आम्ही प्रयत्न चालू केले. The Poultry Farmer and Breeder Association, Maharashtra, is committed to development of poultry sector in Maharashtra, thereby providing fuel to the growth of agricultural sector.